Hola hoy vamos a explorar. Esas estrategias que bueno permiten mejorar nuestro español hablado. Pero desde una perspectiva muy práctica. ¿Cómo integramos esa práctica real en un día a día cuya esta? Pues nos en QC como a trataria más. Y superando es mi dilo, es chinico que a veces nos bloquea. Pues si es la gran pregunta para muchos estudiantes. La verdad. Y lo que sugieren estas ideas que tenemos delante. Es que la clave no está tanto en encontrar grandes bloques de tiempo para estudiar a top. Que eso es difícil UFC. Sino en la constancia. Pequeñas acciones, pero bien enfocadas. O si se trata de ser un poco más astutos. Con el tiempo que tenemos, YYM. Abordar directamente esas barreras como los nervios. O la sensación de no saber por dónde empezar. Vamos de acuerdo entonces. Vamos a desgranar esas ideas. Una técnica que aparece bastante destacada es el shadowing. La técnica de la sombra. Suena en bueno casi misterioso, pero en que consiste exactamente. Y por que parece generar tanto interés. Más que misterioso yo diría que es muy directo. Casi físico sabes. El shadowing consiste básicamente en escuchar alguien hablar español. Pues en un audio, un video lo que se y repetir. Lo que dice casi al mismo tiempo. Como si fuera su sombra. Pero vocal AGA. No se trata de entenderlo todo al principio en de traducir en la cabeza. Es más bien imitar la melodía, el ritmo, la velocidad. La entonación. Vamos es como un ejercicio de mímica, pero con el sonido entiendo va a ser como intentar calcar la música del idioma no solo las palabras. Pero me imagino que la primera reacción debe ser sentirse un poco pues torpe no o ridículo hablando encima de otra voz. Si comentan las fuentes, como superar esa sensación inicial, más alla del típico práctica más totalmente. Esa sensación de extrañeza es normalísima vamos. Lo interesante que se apunta es que el valor del shadowing reside precisamente en que como que cortocircuita nuestro cerebro analítico. A mira claro al forzarnos a repetir inmediatamente. No demos tiempo a pensar en reglas de gramática. O a buscar la palabra perfecta. Estamos entrenando digamos directamente la conexión. Oído cerebro boca. Es casi como desarrollar memoria muscular. Para los sonidos y los patrones del español. Eso le da una dimensión diferente claro. No es solo imitar, es como automatizar la producción del sonido. Me hace pensar en cómo los músicos practican escalas una y otra vez. No para pensar en cada nota, sino para que los dedos se mueven solos. No, es una analogía muy acertada. Se trata justo de eso, de automatizar la mecánica del habla. Y el material subraya que no hacen falta. Sesiones larguísimas. 5 minutos diarios de shadowing concentrado pueden tener un impacto pues notable en la fluidez y la pronunciación. A medio plazo. Se enfoca en la fonética y el ritmo al principio. La comprensión profunda y bien después. O en paralelo con otras actividades. Bien eso del cortocircuito del cerebro analítico. Me parece un punto clave si ahora el shadowing
Es una técnica concreta pero que haida los obstáculos más generales que frenan a la gente. La falta de tiempo. Los nervios al intentar formar una frase. Esa parálisis de no saber que hacer primero. Que proponen estas ideas para. Bueno para derribar esas barreras. Pues mira lo que se repite casi como un mantra es. Empieza. Suena un poco trivial, verdad. Pero para ser el consejo fundamental. La inercia es events con la acción. Por mínima que sea no esperar. A tener dos zonas libres en a dominar el subjuntivo. Perfectamente. En a mudarse Salamanca vamos. La idea es integrar microacciones. En la rutina que ya tenemos. Y para eso se perfilan como 5 estrategias diarias. Que actúan como pilares digamos. De acuerdo vamos con la primera entonces. Escoger espaguol todos los días. Se insiste mucho en que es el paso más importante. Pero claro escoger es algo muy amplio. Se refieren a tener la radio puesta de fondo. O hay algo más ahí. Es más que tener ruido de fondo, aunque bueno. Eso tampoco es donawe. La clave está en la escucha activa. Aunque son periodos cortos. El objetivo es doble. Por un lado acostumbrar el oído. A la velocidad y la cadencia real del idioma. Que suele ser muy diferente. Al espaguol de libro de texto sabes. Sí, totalmente. Y por otro es una fuente. Constante de vocabulario y estructuras en contexto. Se menciona explícitamente. Que no es necesario entender 100 por 100. Concaptar la idea general. Reconocer palabras. Seguir el hilo un 30 o 50% del tiempo. Ya es super tool para entrenar el oído. Tiene lógica claro. Porque muchas veces el problema no es no saber las palabras, sino no reconocerlas cuando las dice un hablante nativo a velocidad normal con el acento QC. Y como encajamos esa escucha activa en el día a día. Q es la cuestión. Aquí es donde entra la astucia, como decíamos. A prever los llamados tiempos muertos. Mientras se via al trabajo. Mientras se cocina, se limpia, se hace ejercicio. Buscar podcast para estudiantes. Música cuyas letras intentamos pilar. Videos cortos en YouTube. Noticias sencillas. 10 o 15 minutos focalizados al día son suficientes. La idea es que el espaguol empiece a sonar familiar. Natural. QC parte del paisage sonoro cotidiano. Veil entonces. Escucha activa como base. Pero ahí sigamos en modo receptivo. Como demos el salto a producer a hablar. Ahí es donde entra mi imagino la segunda estrategia. Hacer shadowing de lo escuchado precisamente. Una vez que estamos escuchando activamente. El siguiente paso lógico es usar la voz. El shadowing aquí se aplica de forma un poco más quirúrgica si quieres. Escuchas una frase, un segmento. Corto que te llame la atención o que entiendas bien. Pausas y lo repites en voz alta. Intentas replicar la pronunciación. El ritmo, la entonación que acabas de oír. O si no es repetir como un loro sin más. Sino intentar capturar la esencia de como se dio. Exacto. Y una recomendación interesante es repetir las mismas frases o fragmentos.
Varios dias seguidos. Puede parecer monótono si. Pero es increíblemente eficaz. Para afiar esas estructuras. Y mejorar la pronunciación específica de esas palabras o como se enlazan. Se trata de pulir la ejecución de fragmentos concretos. Hasta que salgan con naturalidad. Es práctica deliberada. Sobre la perfección inmediata vamos. Entendido. Pasamos a la tercera estrategia. Y esta me parece que apunta al núcleo del asunto. Pensar en español. Un pensamiento a la vez. Esto ya no es solo practicar sonidos o phrases. Es intentar cambiar el sistema operativo interno no. Totalmente. Es quizás el cambio más profundo. Y el que más impacto tiene en la fluidez a largo plazo. La tendencia natural. Es pensar en nuestro idioma materno y luego traducir. Palabra por palabra. Lo que nos hace lentos dubitativos. Y a menudo produce phrases que suenan un poco raras en español. Si eso pasa mucho. La propuesta es empezar a construir un juego. Espacio mental en español. Suena potente sí. Pero como se empieza pensar en otro idioma de repente parece un salto enorme. Pues se empezaba por lo micro por lo más pequeño. El material seguir narrar mentalmente. Acciones cotidianas muy simples. Directamente en español. Al despertar. Tengo sueño. Necesito café. Al salir de casa. Hey sol y hey mucha gente. Son pensamientos casi telegráficos sabes. Pero obligan al cerebro a buscar la palabra o la estructura directamente en español sin el paso intermedio de la traducción. Es como empezaré a cablar el cerebro de otra manera. Y supongo que de ahí se puede ir escalando de esos pensamientos internos a verbalizaciones. Exacto. El siguiente paso natural es susurrar esos pensamientos. O decirlos en voz baja para o mismo. Escribir en monólogo interior en español. Por sencillo que sea el principio. Esto reduce drásticamente la latencia de la traducción. Y hace que la conexión entre la idea y la palabra en español sea mucho más inmediata. Sea más clásico pero se le da un enfoque cómodo. Entrenamiento físico para el habla. Si la analogía del gimnasio es bastante. Y creo que es muy buena. Leer en silencio mejora la comprensión lectora claro. Pero leer en voz alta ejercita directamente los músculos que usamos al hablar. La lengua, los labios, la mandíbula. Las cuerdas vocales. Además coordina la vista con la producción oral. Es una forma segura y controlada de practicar la pronunciación y la fluidez. ¿Y alguna recomendación sobre cómo hacerlo para sacar el máximo partido? No solo leer por leer, pues se seguir empezar con textos cortos y sencillos. Cuentos infantiles. Noticias adaptadas. Diálogos de materiales para estudiantes. Primero leer despacio. Articulando bien cada palabra. Luego repetir el mismo texto. Un poco más rápido. Y finalmente intentar leerlo con intención. Con expresividad. Como si estuvieras contando la historia a alguien. Esto no solo mejora la mecánica, sino que también da confianza al escuchar hablar español. De forma continua. Y bueno relativamente correcta. Veil. Y llegamos a la fifth estrategia.
Usar el español en la vida diaria. Aquí pares que la idea es derivar esa barrera entre tiempo de estudio y resto de la vida. Que el español es equal por todas partes no. Esa es la esencia si. Que el español deja de ser una asignatura pendiente. Y se convierte en parte del tejido cotidiano. Crear como un microentorno de inmersión personal. Pero sin necesidad de viajar en nada. Y se proponen formas muy concretas y bastante accesibles la verdad. Como lo de cambiar el idioma del móvil, que eso ya parece un clásico moderno sí. Es un ejemplo perfecto de aprendizaje. Pasivo pero constante. Ves palabras como ajustes de cargar, enviar, eliminar. Decenas de veces al día. Acaban entrando por pura repetición visual. Casi sin dar cuenta aga. Otra idea muy potente. En la línea de la escritura es lever en mi diario. Tres frases simples al día sobre lo que hiciste. Pensaste o sentiste. Hoy comí paella estaba rica. Después trabajé mucho. Ayuda a fijar estructuras básicas. Y vocabulario que es relevante para ti. Y requiere apenas 5 minutos. Me gusta esa idea del diario minimalista. Es muy concreta. Que más es seguir para integrar el español en la rutina. Pues algo que combina la práctica oral con la autoevaluación. Es grabar mensajes de voz cortos de un minuto. Solo para o mismo. Contar que tal el día que planes teens. Como te sientes. Escacar después es clave. Aunque un poco de cosa al principio. UFC ahi es donde detectas tus propios errors de pronunciación. Las muletillas QUSAS. Los fallos gramaticals recurrentes. Es una herramienta de autocorrección muy poderosa. Y ayuda a normalizar el sonido de tu propia voz en español. Acostumbrarte. Eso requiere cierta valencia. Escacarse o mismo. Pero leveo el valor si lo tiene. Y para quienes buscan interacción. Si seguir unirse grupos online. WhatsApp, Telegram, foros. Plataformas de intercambio como Tandem. No hace falta escribir ensayos. Participar con mensajes cortos. Enviar audios breves lira otros. Ya te exponen uso más real. Y social del idioma veil y finalmente. Algo muy actual. A proveer los videos cortos tipo TikTok. Reels o YouTube Shorts. Verlos varias veces pausar y repetir. Phrases o expresiones que te llaman la atención. Es una forma bastante lúdica de absorber. Language coloquial. Y practicar la imitación. Casi sin sentir que estás estudiando así que. Repasando todo esto. Desde el shadowing. Hasta cambiar el idioma del móvil. Parece que el mensaje recurrent es la acumulación de pequeñas acciones. O si no hay una fórmula mágica única, sino la suma de muchos pequeños gestos constantes. Exactamente. Si hubiera que destilar en secreto de todas estas ideas sería la maestría en convertir momentos aparentemente triviales del día en microoportunidades de práctica. No se trata de revolucionar tu agenda que es imposible, sino de hackerla en poco. Hackerla como por ejemplo. Dame algún ejemplo más concreto. Pues como se seguir en el material. Al dar los buenos días. Hacerlo en español.
Aunque mentalmente al principio. Al hacer la lista de la compra. Intentar escribirla en español. Al pensar que vas a cocinar. Formularlo mentalmente en español. Sustituir 5 minutos. De red social en tu idioma. Por 5 minutos de videos cortos en español. Son cambios minúsculos, pero su poder reside en la repetición diaria. Crean un hábito casi invisible. Es como si se tratara de reducir la fricción al máximo. Que usar el español si tan fácil y este tan a mano. Que casi no se sienta como un esfuerzo no, esa es la clave psicológica yo creo. Bayar la barrera de entrada para que la práctica sea constante casi inevitable. El objetivo final es que el español se integre de tal forma en la vida cotidiana que deje de percibirse como una obligación externa. Como tengo que estudiar. Y se sienta como una herramienta más como en una parte natural del día entiendo. Y es ahí cuando se elimina esa sensación de obligación. Cuando la fluidez empieza a florecer de manera mucho más orgánica, más natural queda muy claro. La ruta hacia hablar español con más confianza, no parecer un sprint heroico de fin de semana, sino más bien una maratón de pequeños pasos, pero bien integrados en la rutina. Usar técnicas como el shadowing, si pero sobre todo. Desarrollar esa habilidad para transformar lo cotidiano en una oportunidad constante de contacto con el idioma. Y esto nos da con una reflexión interesante. Muy conectada a esta idea de integración. Más allá de las técnicas concretas que hemos comentado. Si tuvieras que elegir una sola cosa, un objeto o una rutina mínima de tu día a día. Algo que ahora mismo haces sin pensar. ¿Cómo podrías darle una pequeña capa de español? Mañana mismo casi sin esfuerzo. Quizás identificar esa única microacción personal y aplicarla de inmediato. Si el verdadero primer paso hacia esa integración natural que buscamos. Una reflexión muy práctica y muy actionable para terminar si cenar. Sin duda da que pensar y sobre todo que probar. Hasta la próxima.